Stories that shape our nation, for reporting that digs deeper and informs better. Kuma Kirinyaga, Kiri Biroiro, Kia Jahi, Mutaburuko wa Nyandarua. Orerorera Kameme TV. Nima kuma Kirinyaga, Kiri Biroiro, Kia Jahi, nginya mutaburuko-ini wa Nyandarua. Uratomokira na njira imwe kwa imwe kuma guku muciini munene wa Nairobi, nyumba-ini ya DSM Place, kingaratwa-ini gia Kijabi. Ni tuoka na rwiga rwimbebaine rwa mohoro maria twatinda tugikumathira kuma icigo-ini itiganite cia bururi uyu, ona thengia ya mbura iria irathie na mbere na kura ya muiyuro. Tugakihoka wi thayu haria hothe ukiri, tugakunyita ugeni utwarane na ithui ikinya gwa ikinya, tukumenyithia uria bururi wa gitindia muthenya wa umuthi ari muthi wa Jumamothi tariki ni 7 mweri wa Kihu. No itakuihuriire, reke twambe tumurike mamwe ma maria mari thiini wa mutamburuko-ini witu wa mohoro. Ruhonge rwa borithi kuga andu 23 nio makwite gukinyaniria na riu kumana na muiyuro wa mai uria uracungiriirio ni mbura nene hwai wa ira, gukuna wa andu angi 29 makihonokio. Mbura nene iria iraurire utuku wa ira gucungiriria hathara ya mamilioni ma mbeca thutha wa ngari hamwe na indo ingi guthukangio ni muiyuro wa mai guku matora ma Mukuru, Kibra, Mathare, Huruma, South B, South C na Pipeline makihutio na njira nene. Hapa Igembe South munasemaje? Ate Igembe munasemaje? Atongoria ngwataniro ya mung'ethaniro Kalonzo Musyoka wa Wiper na Rigathi Gachagua wa DCP uthie na mbere gukirira thirikari ya Kenya Kwanza na President William Ruto makiuga ni tirikite ya Kenya na ihinda ni ikinyu ria kumihagura kugerera githurano kinene giukite. Ni ngondu njega muno tondu ni ngondu friendly na ciothe guti ngondu tetabe ritwa na ciothe thiinwa marito mara ndiciebeaga guti to iritwa riayo. Na shemania na James Mushagi uria ni muikari wa tauni ya Kirugo ya kaunti-ini ya Kirinyaga uria ukoretwo akigegia andu kuria akoretwo akiariria mburi ciake na ikamuigua na gwika uria arenda ciike. Turateithania na Wangui wa Mwangi uria wikarire metha ya utauri na njira ya ciiko. Nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a. Twambiririe mohoro maitu. Andu matanyiheire 25 ni mahuritwo mukonde gukorwo makwite
kumana na mbura nene iria irathie na mbere na guthandana icigo-ini itiganite guku bururi-ini. Riu thirikari ikiuria muingi kwihuga ugwati uria mangihota kuona mbura ino no iguthie na mbere na kura. Kwitukira minister wa uruti wa wira wa muingi na tabarira cia mwanya Geoffrey Ruku, thirikari ni ikirite mukonde ati family 3,500 nicio itigitwo itari woikaro guku kaunti-ini ya Nairobi guku nacio thukuru 15 igithukangio ni mbura ino ya muniko. Riu ruhonge rwa NYS hamwe na ruhonge rwa mbiraru nicio inyitite itemi hari uhonokania na uheani wa irio. Bataro wa Mwangi niwe uratamburukia riboti ino makiria. Nĩ mbura nene ĩrĩa icũngĩrĩirie mĩiyũro hathara na ikuũ gũkũ bũrũri-inĩ. O rĩngĩ thirikari ĩkĩwekora ĩkĩorotwo ndariri ciothe ikĩonania wagi wa meharĩria makinyanĩru ma gũthaitĩra thĩna ta ũyũ. Ũndũ nĩguo ũcũngĩrĩirie gĩikaro kĩa makĩria ya mathaa 6 kĩrĩa gĩkuruhanĩtie anyitĩte matiganĩte na kĩrĩa gĩthaganĩtio kũhĩtũkĩra rĩathani rĩa President William Ruto, na kũrĩa minister wa ũruti wa wĩra wa mũingĩ Geoffrey Ruku atongoretie ũmũthĩ akĩanĩrĩra atĩ andũ 25 nĩo makuĩte kumana na mũiyũro ũyũ guothe bũrũri-inĩ. 25 deaths have been reported, comprising of 21 male adults, 2 children in Nairobi, and 2 male children in Kitui County. We convey our sincere condolences to the affected families. Affected households in Nairobi stands at 3,500 households who have been affected by the floods. Kũringana na Ruku, kaunti ya Nairobi ĩigĩtwo hatĩka-inĩ nĩ mbura ĩno, ĩndĩ nginyagia kaunti ingĩ makĩria njeraganu no ciĩkorete thĩna-inĩ ta ũyũ. Has affected urban as well as rural areas, with impact reported in Nairobi, Kiambu, Kajiado, Makueni, Nakuru, Migori, Murang'a, Bungoma, Kware, Kirinyaga, and Tharaka Nithi County. Oho thirikari nĩ ĩkĩrĩte mũkonde gũthũkangio kwa mathukuru 15 kaunti-inĩ ya Nairobi, kũrĩa thukuru wa County Girls ũrĩa ũrĩ mwena wa Ngara rĩguo ũthũkangĩtio mũno. Ruku akiuga rũhonge rwa NYS na rũhonge rwa mbiraru nĩ ciambĩrĩirie mĩhang'o ya kũgeria gũthaitĩra mathukuru maya na mũingĩ matũra-inĩ matiganĩte. A number of schools across the country have been affected by the rains and floods, especially classrooms, dorms and fields. We have asked the National Youth Service to go with its equipment to ensure any help which county girls need. National Youth Service is going to help, whether it is creating drainages, repairing the sewerage system, and restoring the school into normalcy as quickly as possible. Mbura ĩno ĩgatigana thutha hathara ona makĩria kuona nĩ ĩrĩkĩtie gũthũkangia mabarabara, ceceni cia ũciarithania na ũtambia wa thitima, ũndũ ũmwe na raini cia maĩ matheru ma mĩberethi. Rĩu thirikari ĩkĩũria mũingĩ kwĩhũga na gũtherũkia maĩ marĩa maranyua, kuona kũrĩ na ũgwati wa gũtuthũka kwa mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na maĩ matarĩ matheru. Critical water infrastructure risk contamination from the sewage and runoff. To restore normalcy, the government has mobilized substantial resources, including Kenya Defence Forces, Rapid Response Unit, and National Disaster Management Unit. Major Nairobi routes like Mombasa Road, Uhuru Highway, Rangata Road, Mpaka Road in Parklands, and Kangundo Road have also, to some extent, been affected. Kwĩtũkĩra ndũmĩrĩri ĩno ningĩ Ruku nĩ atarĩirie atĩ rũhonge rwa tabarĩra cia mwanya nĩ rwambĩrĩirie gũkinyanĩria ũheani wa irio kũrĩ famĩlĩ iria ihutĩtio nĩ mathĩna maya, ũndũ ũrĩa ũkũhanĩka mũthenya na ũtukũ ũkĩramatwo nĩ maabitha NYS. For any emergencies, we request Kenyans to please report through the following toll-free hotline numbers. For the National Disaster Operations Center, it is 0800-721-571. For Red Cross is 1199. For County Government of Nairobi is 0202222181. Handũ-inĩ Kameme TV retorako nĩ Bataro wa Mwangi.
Torio ciĩgiĩ mbura nene ĩrĩa ĩraurire hwaĩ wa ira ĩracũngĩrĩirie hathara ya mamirioni ma mbeca thutha wa ngari hamwe na indo ingĩ gũthũkangio nĩ mũiyũro wa maĩ itũũra-inĩ rĩa South Sea gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi. Aikari nĩ matarĩirie ũrĩa ahũthĩri aingĩ a barabara marahonokire gĩkuũ thutha wa gwĩthara na gũtiganĩria ngari ciao barabara-inĩ kũrĩa imwe ciacio irathereririo. Mwandĩki witũ Ngina wa Wandurwa nĩ acerete itũũra-inĩ rĩrĩ na agatũharĩria riboti ĩno. Gũkũ nĩ itũũra-inĩ rĩa South Sea. Rũcinĩ kĩroko tene tũrakũrerera aikari magegete kumana na hathara nene ĩrĩa ĩracũngĩrĩirio nĩ mbura ĩrĩa ĩraurire ũtukũ wa ira. Ahũthĩri a barabara ĩno arĩa marakorereirwo nĩ mbura ĩno mararĩ na ũtukũ mũraihu na thĩna wao ũrambĩrĩirie o rĩrĩa mbura ĩno ĩraitĩkire. Ilianzia mvua saa moja hivi. Kwanza saa moja hivi basi ilikuwa na jam. Kuwa na jam tunasema mvua itapoa, kila mtu ameweka gari kando kando. Kuweka gari kando kando mvua inazidi. Mvua ilianza kuingia kwa gari kitu saa 2. Nikikanyaga break nikasikia mguu kiwa maji na iko kwa mguu. Kuangalia nikafungua kioo nione nje. Hapo ndio maji kumbe ilikuwa imeshajaa kwa gari yote. Kaingia ndani. Morris Asio nĩ aratarĩria ũrĩa ngari irakunĩkanirio nĩ maĩ, imwe igĩkurumanio kumana na hinya mũnene wa maĩ, iria ingĩ igĩthererio nginyagia mĩkĩra-inĩ ya barabara. Hapa ilikuwa flooded. Hakuna gari ungekuwa unasaona hapa unless hii lori peke yake. Juu hizi Prado nini hizo zile sink na zinafutwa na maji sikiani. The Wools of Sea ilikuwa kama Livayala Sangana River. Kuna watu walikuwa na kagari kamoja ama tuwili, tuote tulizobo na maji, tuingie tukaroll. Hii area yote ilikuwa messy. Thutha wa gũcũthĩrĩria gĩkuũ na maitho, aingĩ maratiganirie ngari ciao barabara-inĩ na gwĩthara, makĩheo handũ ha kwĩyũa mbura nyũmba-inĩ iria cikuhĩrĩirie barabara ĩno, na ona kuo gũtirarĩ gũtheke. Kuingia kwa hii nyumba si tukapanda first floor peke yake, ukifika unakunywa maji ukitembea. First floor, yani ground floor. You can see the level of water by this debris that has collected over here. So the water had collected up to here. Yeah. Arĩa marahingũrire mĩrango yao matirarĩ na ihinda rĩa gũthutũkania nũ ũraingĩra, no ona kũhanora ũguo maracokire kwĩrira kuona kũrĩ maraingĩrire nyũmba-inĩ ciao na gũcoka gwĩthara na indo cia makiri ma mbeca. Mimi ndio nilikuwa nikirescue watu, nikipandisha juu ya nyumba yangu. Can you imagine? Tena kusaidia hawa pia mimi nikaibika. Can you imagine? Mali yangu wingi imeibika. The people just entered the house and some people robbed, and the others were out there. They dropped their documents, their bags, they lost, in the flowing water. People were complaining how they've lost their mobiles, their documents, IDs. Mohamed Ibrahim nĩ mũikari ũngĩ wa South Sea ũrĩa ũratara hathara ya mamirioni ma mbeca. Arauga gũtirĩ kĩndũ angĩoerera haha nduka-inĩ yake, kuona ciothe nĩ irathũkangirio nĩ maĩ. Mnaona vile mambo iko, mnaiona vile iko, hasara ya karibu 800,000. Maji ilikuwa imefika huko juu, hakuna kitu ijaribike. Hii unaona ni sukari. Hii yote vitu yote imemagwa hapo nje. Hĩndĩ ya icera ritũ tũkorereire aikari aingĩ makĩgeria gũtheria nyũmba ciao, ene ngari iria irathereririo makĩgeria gũcaria njĩra ciao ũrĩa mangĩcieheria barabara-inĩ. Ĩndĩ gũtirĩ ona ũmwe wao uma na ũma wa nĩ ikinya rĩrĩkũ rĩngĩ egũtacũkia kuma haha. To be honest, I have no plans, honestly. And that's what I've been trying to think. What alternative do I have? Okay, we can relocate the people, we can go to our neighbors. But how do we save our home? Thĩna wa mũiyũro taũni-inĩ ya Nairobi na matũũra marĩa marigicĩirie ti ũndũ mũgeni, aikari makĩorota thirikari ya kaunti makiuga nĩyo ĩgondereire wĩra-inĩ wayo. Hii Singapore iko na proper drainages, watu wajengi kwa riparian lands. Tunaelewa hizi mijengo zote ziko kwa riparian lands. Kama hii nyumba iko hapa imejaa maji kila mahali. Serikali yote anakuja ya kukula tu.
na kusema lete. Mimi niko kuinvest hapa. Bedeli wanisaidie, una invest. Wanakuja wapi document, kila mtu anaanza kunikula. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa. Tukirie na riboti iyo ya Ngina wa Wadurwa ni tugucokereria ndugagithii kuraihu. Say yes to a box full of what you love only on your StarTimes decoder. Recharge your monthly subscription today. Dial *858# for self-service. Stay connected for heartwarming stories to edge of your seat action. Bravo 4, this is Dragon 26. There's something for every mood, every moment, every kind of love. Because love isn't one thing. It's everything you enjoy together. Renew your subscription and unwrap endless entertainment. Download the StarTimes On app to enjoy all your favorite shows and stream live channels on the move. StarTimes. Enjoy digital life. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811*619#. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. Wewe ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Kuma rĩrĩa bũrũri wagĩire na wĩyathi, maũndũ macenjagia rĩrĩa mũgambo wa mũingĩ wahĩmbĩrio nĩ atongoria na thirikari. Gĩthomo-inĩ, ũrĩmi-inĩ, wonjoria-inĩ, ũgima wa mwĩrĩ, o hamwe na ũteti. Na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV tũrĩnyitanagĩra nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio thaa 1 nginya thaa 4 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya Baratha ya Kameme TV. Tukirunga uria mawatho mitaratara ona ũteti wagĩrithagia kana kũhotomia mamwe ma maũndũ maya. Tugacokereria oro ringi ngakunyita ũgeni thĩinĩ wa mũtambũrũko-inĩ witũ wa mohoro. Tũgĩthiĩ na mbere, atongoria ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro Kalonzo Musyoka wa kĩama kĩa Wiper na Rigathi Gachagua wa kĩama kĩa DCP nĩ mathiĩte na mbere na gũkĩrĩra thirikari ya Kenya Kwanza hamwe na President William Ruto makiuga nĩ ĩtirikĩte a Kenya na ihinda nĩ ikinyu rĩa kũmĩhagũra kũgerera gĩthurano kĩnene gĩũkĩte. Makĩaria thikũ-inĩ ya kerĩ ya icera rĩao kaunti-inĩ cia Meru na Tharaka Nithi, atongoria aya nĩ maugĩte thirikari ĩrĩ na njama ya gũkaiya gĩthurano kĩnene gĩũkĩte kũgerera kwandĩkithia raia a mabũrũri mangĩ ta aikia a kura makĩhũthĩra ibandĩ na passport iria maraheo na njĩra ya kĩriga. Thikũ ya kerĩ ya icera rĩa atongoria ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro kaunti-inĩ cia Meru na Tharaka Nithi rĩambĩrĩirie taũni-inĩ cia Mikindori, Maua na Kiengũ. Atongoria aya makiuga mũingĩ wa mwena ũcio manyite mbaru igeria-inĩ rĩa gũkahagũra thirikari ya President William Ruto hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Hapa Igembe South munasemaje? Ate Igembe munasemaje? Kalonzo Musyoka wa kĩama kĩa Wiper na mũrunawe Rigathi Gachagua wa DCP hamwe na Justin Muturi wa kĩama kĩa DP nĩo maratongoria mbũtũ ya mũng'ethanĩro kuha mũingĩ wa irathĩro rĩa Mount Kenya, makiuga thirikari nĩ hatĩrĩirie mũingĩ wa bũrũri na njĩra nene. Jezimbo
Nani aliua vijana ya Gen Z? Nani alisema vijana wapigwe risasi kwa mguu? Nani ameharibu masomo? Nani ameharibu matibabu? Nani ameharibu biashara ya miraa? Nani ameharibu kila kitu? Aende nyumbani asiende. Tufinye tusifinye. Riu ni moretie muingi wa bururi na makiria mbeu njithi meyandikithie kwa uingi ta aiki a kura. Wona kamiti ya ithurano miaka IBC yahingura mihango ya kwandikithia aiki a kura kwa uingi niguo macenjie utongoria wa bururi utana kobofana. Kama tukipata mamlaka tutahakikisha kwamba kwanza Isiolo International Airport, hiyo tulikuwa tumepanga na Kibaki, ndio mirawe inasafirishwa moja kwa moja hadi Somalia, Eritrea, Djibouti na kule kwingine, lakini hawa hawana namna. Oho ni mokirire gavana wa Meru Isaac Mutuma na munini wa president Profesa Kithure Kindiki. Hapa Tigania, hapa Igembe North, wakora kutoka Isiolo na Samburu wanapiga Wameru. Wewe panga askari Soprano wakuja hapa walinde Wameru. Pana kuja kuletea sisi maneno hapa tia fire si fire. Hiyo ni fire gani na Wameru wanapigwa hapa? Ni bure si bure. Hau kabere atongoria yani megutafanĩtie gĩikaro na andĩki a mohoro kũrĩa mokĩrire President William Ruto na thirikari yake makiuga ĩrĩ na njama ya gũgathoga maumĩrĩra ma gĩthurano kĩnene gĩũkĩte kũgerera wandĩkithia wa raia mabũrũri mangĩ ta aiki a kura arĩa maraheo ibandĩ na passport na njĩra ya kĩriga, ũndũ ũmwe na gũthoga mĩtambo ya IEBC. Ruto anataka kuanzisha kupitia hiyo idara hawa National Intelligence Service NIS wako na mpango wa kuanzisha chama kama ile Ruto alikuwa anafanya akiwa kijana mdogo YK92, na itapitishiwa hii mambo ya nyota. Riu ni morĩtie IEBC ĩteanĩrie kandarathi ya mĩtambo ya kĩrĩu ya ũkinyanĩria ĩrehetwo kambuni ya Smartmatic, makiuga kambuni ĩno ndĩrĩ na wĩigĩrĩrĩki wa gũkinyanĩria gĩthurano kĩrĩ na waragania, na kwaga ũguo megũtabania mĩrũrũngano ya mũingĩ guothe bũrũri-inĩ kwambĩrĩria mweri ũkĩte. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Muthenya ũmwe mbere ya atumia gũkũngũĩra mũthĩ wa kĩmabũrũri wa atumia thĩinĩ wa thĩ, atumia no gũkaya marakaya kumana na ngarama ya igũrũ ya kũheo ciana thutha wa mũtaratara wa Linda Mama ũrĩa wagathĩkĩtwo nĩ thirikari ya hau kabere ya President Uhuru Kenyatta kweherio. Ona kũhana ũguo, atumia nĩ morĩtio mamathe iturwa cia ũtongoria. Mũtongoria wa kĩama gĩa PLP Martha Karũa akiuga ndagũcoka na thutha thabarĩ-inĩ yake ya kweheria President William Ruto gĩturwa-inĩ, ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Kiambu Matthew Ndung'u aratũtarĩria. O niguo kuhanaga mwena wa Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu, atumia magĩthiũrũrũka kũhinyĩrĩria ihoto cia atumia mũthĩ ũmwe mbere ya kũrĩka ũkũngũĩri-inĩ wa mũthĩ wa atumia thĩinĩ wa thĩ. Atumia marauga matirĩ na ũndũ wa gũkũngũĩra makĩria thutha wa mũtaratara wa Linda Mama na ũrĩa wateithagĩrĩria atumia kũheo ciana matekũrĩha kweherio nĩ thirikari ihinda rĩrĩ, ũndũ ũrĩa ũritũhĩtie thabarĩ ya ũciari na njĩra nene ta ũrĩa maratarĩria. Gĩkũngũĩra mũthenya ũyũ rĩ, kwĩna maũndũ tũtarakenera na nĩ tũrenda twarĩrie thirikari ĩno ĩhote gũthikĩrĩria atumia mũno atumia arĩa meha gũkũ thĩ. Na kĩndũ kĩrĩa gĩtũrehete ũmũthĩ nĩ ũhoro wa Linda Mama, atumia arĩa maraheo ciana. Nĩ tũramenya mena thĩna mũnene mũno tondũ thirikari nĩ yarutire Linda Mama ĩrĩa yahotaga gũtũma atĩ atumia maheo ciana matirarĩha kĩndũ harĩa thibitarĩ. Matongoretio nĩ Phyllis Wangũi ũrĩa ũkoretwo akĩrũĩra ihoto cia atumia a Kiambu. Atumia manyitanĩire na arũme kũhinyĩrĩria thirikari kũgacĩrithia rĩera rĩao. Arũme matongoretio nĩ Samio Nyango makiuga ti gũtheke amu kuma Linda Mama yeherio na ciĩko cia atumia kũruta nda nĩ ciongererekete. Igua kĩa kĩnene mũno rĩa gũthiĩ kwĩhunjia mathibitarĩ-inĩ kwa ciana citũ ititĩithĩtwo kũu na ciana nĩ ũndũ wa kũremwo nĩ kũrĩha SHA. Wacoka wathiĩ kũu ndawa ĩrĩa ya raithi nĩyo ũraheo na ĩrĩa ya goro ũkandĩkĩrwo ũthiĩ ũkagũre. Hoye mũno Linda Mama ĩcoke tondũ niĩ ndĩ na mwana ũngĩ na ciana iria ingĩ hetwo na Linda Mama
mama clinics twathia free kuheo mwana gwari free riu tha ici gutuika clinic uguthie ni clinic ya mbere ni turariha mbia nyingi ni undu wa ithimo ugicoka second clinic bado kwina charges iria turaruta nyingi muno ni utumirwo scan bado no mbia ucoke guthi kugia mwana bado ni ukaruta pesa nyingi muno nikio rona tha ici andu ingi matiragia ciana. Pole sana kwa kina mama kwa sababu utapata SHA sasa hivi kuna challenges zake. Na challenges za SHA ni kubwa. Hospitali karibu zote zinasema sisi tunadai serikali bilioni ya pesa, milioni ya mamilioni ya pesa. So we are not accepting SHA. Hatu accept SHA. Na hii inakuwa ni challenge kubwa sana kwa kina mama. Kwa kina mama wakienda kujifungua hospitalini unapata naambiwa you need to register the newborn within 24 hours. How possible is that kama mtu ameenda through cesarean section? Mwena wa mwihoko maundu mekuhanago atumia ikero itiganite magikungwirwo kumana na kwihotha kwa hari tungata kuri muingi igongona ria mutongoria wa kiama kia PLP Mathakaro atumirite kwanira nyota wake wa gutuika mutongoria wa bururi wania kiti ya urais 2027. Kwa sasa hakuna mama mwingine amejitokeza, pengine watakuja, ni mimi peke yangu kati ya ndugu zangu, lakini hawanibabaishi. Hata uwe na pesa kiasi gani, tutapelekana na kwambia mwishowe utakuta ni Mathakaro ameingia. Mathakaro orĩtie atumia kwa gwĩtigĩra kũrika iturwa-inĩ cia ũtongoria akĩmoria gwĩkĩra na hinya na kwa gũkanĩrĩra akiuga mũtumia aheo hinya atuĩkaga gĩtugĩ kĩa mwanya makĩria bũrũri-inĩ. Ya kwanza, jiamini, believe in yourself. Everybody is capable of something. Sio lazima zote tuwe na kazi moja. Hiyo unafanya hata kama ni ya kukata mboga ni kazi. Manake iko mtu hana saa ya kukata, ananunua kwako, anaenda kupika. Kama ni ya kuosha, hiyo pia ni kazi. Handũ-inĩ ha Kameme TV tũgĩthiĩ na mbere na gũkũngũĩra atumia gĩtagwo Mathi Ndung'u wa Mbugua. Tugitigana na icio na tugithi na mbere ni ati ataramu a ngirigaca ni maugite arimi kuma gitaro-ini kia Mount Kenya makoretwo makiurwo ni gicunje kia 30% kia irio iria mangigetha kumana na muhuthiriria wao wa guthima wagiriru wa tiri mbere ya mahandite. Ndeto ino ihithukite hindi ya monanio ma urimi maria marahariirio kiharo-ini kia Kairuri kuria arimi marahinyiririo guthimaga wagiriru wa tiri mbere ya mahandite. Dennis Fundi na ripoti ino. Ni thĩinĩ wa mathomo ma ũrĩmi marĩa mararetete vamwe ataramu a ngirigaca, endia ndawa na arĩmi kĩvarũrĩ gĩa Kairũrĩ. Ataramu morotete bata wa arĩmi gũkumbatĩria ũthimi wa ũrũrũ wa tĩri ya mĩgũnda yao. Makauga arĩmi gĩtarũrĩ kĩa Mount Kenya nĩ maũragĩrwo nĩ gĩcunjĩ kĩa 30% kĩa maketha nĩ ũndũ wa kwaga gũthima tĩri wa mĩgũnda, makiuga ũcio nĩguo mũtaratara ũrĩa ũteithagia arĩmi kũmenya gĩkĩro kĩa ndawa na mũthemba wa fertilizer iria mabatiĩ gwĩkĩra mĩmera-rĩ. Athara mũrĩmi nĩ nyingĩ mũno atekũrĩmĩrwo tĩri tondũ wa rĩrĩ, rĩmwe irio nĩ igũciara kwa wingi, rĩmwe wona irio nĩ cianyibĩrĩra, nĩ wagĩrĩirwo nĩ kwĩyũria atĩrĩrĩ, kaya maciaro makwa marĩa ndĩronaga thĩinĩ wa mũgũnda kamarega kuoneka nĩkĩ na ndĩngĩka atĩa nĩgetha meke atĩ itha nĩ tĩri wakwa wĩna ũthũku, koguo kuma bau abote gũthimĩrwo tĩri wake nĩgetha amenya nĩkĩ kĩrarĩa tĩri wa na nĩgetha abote gũteithĩ ta mũrĩmi abote gũteithĩka na wona ateithĩka ona nĩ ndateithĩka, koguo nĩ gũteithania thĩinĩ wa ũtũũro na thĩinĩ wa ũrĩmi tũkorwo tũgĩteithania. Mũtaramu Sabina Wairimu akiuga arĩmi engĩ mationaga bata wa kũthima ũrũrũ wa tĩri nĩ ũndũ wa kwaga ũmenyo na rĩngĩ engĩ nĩ megucaga makĩremererwo nĩ thogora wa kũthima, no atĩ kunaria ũguo akamatara gwoca ũrĩmi ta biacara nĩ tondũ ũthimi wa tĩri ũmateithagia kuva mĩmera irio iria irendekana nĩ ũndũ wa maketha mengi na makĩrathi. Ageciria kũthima tĩri wĩ goro mũno. No, that is a notion. Tondu andu ani atalamu ani mokite magaturetera nginya a technology ungibota kuthimira utungi kuthimira in the next 1 hour uthimira tiri no menya kira result cia na bei basereru. Tondu I think kuthima tiri ni about 2000, a basic test to 10,000. No mutamuri munini twamba kuga kinya
every day uthio gikuraga. Mwenare wao arimi makiuga mevokaga ataramu a thirikari cia kaunti gwikinya migundari kumathomithia na kumateithia uria mangivota kuthima tiri no ati matimonaga undu uria matigega mataina umenyo wa mawega ma kuthima tiri. Ubora kuthimirwa methetu amwe nimenda kuthimirwa no angirigaca makarega gukinyana kumatathimira andu no nabo niko dipendaga na area iria mundu ari koguo no atorie muri thirikari aria matumaga angirigaca na guku matumage nginyagia area cionthe nigetha matuthimagire methetu na nigetha tuote kuri mawaro. Riu thirikari cia kaunti ikarua gwaca na urito na gukinya utungata wa kuthima tiri bakuvi na arimi na kumava utungata ucio na thogora mubacirire. Ni gukoretwo na challenge ya gukinyira arimi kuria kianda no toguo ngugite hau mbere thirikari cia counties ni cirabatara kurehe such events na kurehe services ici hakuhe na murimi at affordable even prices. Thaici na county government ni cirabatara gukorwo na laboratories cia guthima tiri such that even into sub counties kuria kwa ministry haria andu mathia kuona maybe kugira fertilizers iria tugaga cia the affordable fertilizers for farmers. At least no athina gatiri gake kou athimirwo na hayo results ciake at affordable prices. Ataramu makauga angikorwo arimi ni magutethua na kuthimagirwa tiri ya migunda mavinda kwa mavinda makavonekagirwa thara ya maketha na gicunji kia 30. Vanduri va Kameme TV ni kivarore gia Kairiuri kaunti ya Embu ni Beta Dennis Fundi. Kuma riboti-inĩ ĩyo ya Dennis Fundi ya gũthima wagĩrĩru wa tĩri nĩyo tũgũkorwo tũgĩikĩria nayo thĩinĩ wa ikereka rĩrĩ nĩ tũgũcokereria oro rĩngĩ ndũgatege ture mũtambo. True understanding requires more than a headline. The People Daily app delivers our trusted in-depth journalism directly to you. Get comprehensive reporting, insightful political analyses and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je, unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kalume. Ili kuset asante kwa kunipigia kama skiza tune yako, dial *811*622#. Some things don't arrive. They've always been. Not for a day, for all of time. Until quietly, something shifts. Moving from someday to now. Women are not honored in time. They are woven through it, shaping every story, every voice, every breath. We are because she is, and because tomorrow they will be. Rĩrĩa tũranjia rũgendo rwa gũcaria mũgũnda ona nyũmba ya gũikara kana kũigithia, kaingĩ nĩ tũrigagwo thabarĩ ĩno ĩhana atĩa na nũ ũrabatara nĩguo akũnyite guoko kũhingia kĩroto gĩaku. Tabarĩra ĩno ĩrakũiyĩra thiri ciothe cia wĩigithia na makĩria gũkũmenyithania na ataramu othe a waki. Na we ũrenda kwandandũra ũigithia waku, haha noho thoko yaku. Twakinya nĩ gũtũma mũciĩ waku ũtuĩke kĩrorerwa. Nĩ ithuĩ na mbemwe kũhingia wendi waku. Nyitanĩra na ithuĩ o mũthenya wa kiumia ciehanda thaa 2 cia ũtukũ, amu kĩroto gĩaku tũrakĩoya na ũritũ.
ririkana ino ti tabarĩra ta iria ingĩ, nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũhĩga na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku, na o ta mũtugo o mũndũ nĩ mũrore. Tugacokereria o wega thaa 3:35 tuingire thĩinĩ wa riboti ya mwanya ĩrĩa tuharĩirio nĩ Wainaina wa Kĩari ĩgiĩ James Mũshangi ũrĩa nĩ mũikari wa taũni ya Kĩrũgũya kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga akoretwo akĩgegia andũ kuona akoretwo akĩarĩria mbũri ciake na ikamũigua na gwĩka ũrĩa arenda ciĩke. Kwa mũhiano, mbũri ici irĩaga mandathi, gũthikĩrĩria ũrĩa cierwo, kwĩrĩithia na gũkĩra barabara-inĩ cia taũni. Mũshangi eho kana tarĩ ho? Taũni-inĩ ya Kĩrũgũya kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩkuo mbũri ici ikoretwo ikĩgegia mũingĩ kuma na mĩtugo yacio ĩrĩa ĩrakuruhanio na ya mũndũ. Kwa mũhiano, mbũri ici ikoretwo ikĩrĩa mandathi na cabaci o ta mũndũ, na wona ciarĩria igacokia na njĩra ya kwania ũndũ ũrĩ wa kĩriga kĩngĩ. Nĩ mbũri cingĩranaga na mũingĩ taũni-inĩ ya Kĩrũgũya gũkĩra barabara, wona ciarĩrio ikaigua na gwathĩka. Nĩ cia kũmakania. Mbũri icio nĩ cia kĩrorerwa tondũ ithiũrũkaga gũkũ taũni na ikarĩa nginya mandathi. Na mwene nĩ aciendete mũno. No apart from that nĩ ndambĩrĩrie kũrĩithia ng'ondu. Ng'ondu ĩrĩa ndagũrire ya mbere gekana kanini. Ndagũra ndokaga nako taũni, gagacera taũni gagoka bara njikaraga. Na kuma bingo ĩyo ndagũra ng'ondu ĩrĩa ndagũrire ya kerĩ ikiambia gũkaga taũni. Rĩu icoka igacera taũni na igoka bara njikaraga igacera. Cioka bara njikaraga nĩ ndĩciĩgũragĩra mandathi irĩa yakinya matumbĩ. Nĩ ng'ondu njega mũno tondũ nĩ ng'ondu friendly. Na ciothe gũtĩ ng'ondu ndĩtabete rĩtwa. Na ciothe thĩinĩ wa marĩtwa marĩa ndĩciĩbeaga gũtĩ to ĩrĩtwa rĩayo. Kũringana James Mũshangi ũrĩa nĩwe mwene mbũri ici ikoragwo na mĩtugo ĩno kuma na kwĩruta kuma irio nini, ũndũ ũrĩa ikoretwo igĩkinyũkia nginyagia ũmũthĩ. Ciothe ndĩciĩbete marĩtwa ma andũ. Ĩrĩa ndagũrire ya mbere ndamĩtire rĩtwa Mwende tondũ nĩ ndamĩendete mũno. Ngĩcoka ngĩgĩa ĩngĩ yetagwo Junior, yo nĩ ndendirie, na ngĩgĩa ĩngĩ yetagwo Queen, ndĩna kinya Akinyi, na rĩu ndĩna Junior ũngĩ na Jango. Jango nĩwe the king. Ithia ici taũni na nĩcio kinya gũkĩra barabara, ĩrora right na left, ĩkarora right rĩngĩ ĩkarora left, ĩgacoka ĩgakĩra barabara na ĩtikĩraga ĩtengerete ĩkĩraga kabora. Augĩte o ti ũndũ wa kĩriga kũrĩ we kuona atĩ no ndũgũ matumire na mahiũ make, ũndũ ũrĩa ciaiyũkirie na njĩra nene na ũkoragwo ikĩarĩrio nĩ mũingĩ. Kĩndũ no ũrĩa wakĩmenyeria. Ona mwana kĩrĩa wamũruta, ona mwana woho ĩndĩ arutagwo kũrĩa biribiri arĩ o mũnini. Koguo tondũ ng'ondu ĩno nĩ ng'ondu na ndamenyire gũikara nayo nĩ twarĩ friend nayo. Kĩrĩa yakorire ngĩrĩa ona kĩo kĩrĩaga. Na gũtirĩ ũndũ ĩkoragwo makĩria ũguo. No nĩ ng'ondu nyendete mũno tondũ ng'ondu ĩyo rĩ kinya bandũ bothe nĩ yũĩ kinya family members. Na ithiaga ũtukũ atĩa? Thĩinĩ wa ũtukũ wana ingĩcererwo taũni nĩ ciũĩ kinya njĩra ya kũinũka na itaikara bandũ batena ũtheri. O tiga bingo ĩmwe cianyitĩtwo nĩ borithi magĩciĩtwara thĩinĩ. Tondũ mauga atĩ mara suspect nĩ cia ũici. Gĩthiĩ ngĩciĩte iborithi kĩnyuma thutha. Mũborithi ũmwe akiuga atĩ hai no anga ina no anga mĩtĩ. No nĩ njũĩ bakwa niĩ ndĩ mĩtĩ kana kĩndũ ta kĩu. Gũtĩ bingo na ĩmwe ng'ondu yakwa nengingĩra mũgũnda ĩtĩrĩaga mbembe ĩrĩaga nyeki. Kuma tene ona nĩ nĩmĩte kinya harĩa nĩmĩte tũindo tũnini nĩmĩte waru no ndona mũthenya ũmwe ingĩrĩte karĩa waru. Na kũringana ataaramu mahiũ nĩ maiyũkagia mĩtugo kuma na kũrutwo na no irĩ indo ciothe kuma na ũrĩa ikũrĩte. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Kĩrũgũya kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩari. Mbũri cia magegania icio cia Mũshangi angenia nĩ kuga nĩ cianyitĩtwo nĩ borithi, ndanagĩtwĩra cianyitĩtwo na mahĩtia marĩkũ.
Tugithie na mbere ni ngatho muno makiria waina wa keri ni ndo wa ripoti ya mwanya. Tugithie na mbere mihango ya kugacirithia ugitiri thiini wa icigo itiganite cia bururi riu ni ihuritwo njeki thutha wa ruhonge rwa borithi kwamukira ngari citanyihire 40 iria ni cia muigana wa ciringi bilioni 1.9 thiini wa ikereka ria mugwanja ria mubango wa thirikari wa gukombora ngari. Mubango uyu ukinyaniirio kugerera unyitaniri wa thirikari na bengi ya cooperative hamwe na kambuni ingi citari cia thirikari. Akiaria hindi igongona ria kuneana ngari icio guku Nairobi, munene wa ruhonge rwa uheani wa ngombo cia kugura indo Dennis Nene augite ati bengi no ni guthie na mbere na kurutithania wira na thirikari hari kugacirithia motungata. Munini wa munene wa borithi Gilbert Masengeli uria uramukirire ngari ici handu-ini ha ruhonge rwa borithi ugite ati riu mithiire ya maabitha borithi ni kuhuthana ati ona motungata ni makugacira kuria ngari icio cigutwarwo. As Cooperative Bank, we are a leading bank in asset finance, and this agenda joins with the broader agenda of the bank in supporting government, corporate. We are where the economic activity is happening in our country. And like I've put, we rent, and rather we give asset finance and leasing to every sector in those counties, starting from government institutions, going to large corporates, to individuals, to the farmer on the ground. The asset finance now would help release the working capital for government, so that it can be apportioned to other projects for economic growth. This is a partnership between Cooperative Bank, Sifao Mobility, Rentco Africa, and the National Treasury to provide the vehicles to the National Police Service. We are one of the leading lending institutions in asset finance, where we lend to government, we lend to cooperatives, we lend to SMEs, and we also lend to the individuals. Tugithie na mbere tuingira ciegie ugima wa mwiri na murimu wa kansa ni ati mubango wa gutangikira ciana iria iri na murimu wa kansa na uria ukoretwo ugikinyanirio ni thibitari wa ciana wa Gertrude ni hotete kugania makiria ma ciringi milioni 63.4 na guteithiriria ciana 277 guthurimwo na kurigitwo murimu wa kansa. No na thengio wa mubango uyu gukorwo na uguni munene, thibitari uyu ni wonanitie kwaga kuiganira kumana na gukundera gwa kigina kiria githukagirwo tabarira cia kuhurana na murimu wa kansa na muno makiria hari ciana, undu uria uigaga miturire yao ugwatini. Murugamiriri munene wa thibitari uyu Dr. Robert Nyarago augite ni hari bata wa unyitaniri wa thirikari na mathibitari ma andu kiumbe niguo kuhura njeki bara ya kuhurana na murimu wa kansa. Your charity walk event to support children with cancer, and there are many reasons why we're doing that. In this country, it's estimated that between 3,000 and 3,200 children are born with cancer every year. About 20 to 30% are diagnosed, and of those diagnosed, you'll get a good treatment outcome in about 30 to 40%. So what the challenge we've taken up as a hospital and as a hospital foundation is to bring partners together, first to raise awareness about childhood cancer, also to raise awareness that if it's diagnosed early, you can get a very good outcome. Actually, up to 80+% of those diagnosed early and put into a treatment program will actually get into cancer remission, and they can lead a normal life for a very long time. So we indeed do have a long-standing relationship that is sort of a business relationship, but I think our relationship goes beyond business, of course, because we have a mutual interest in prosperity and wellness. As a matter of course, we are a financial services group focusing on empowering our clients and customers for a financially prosperous future. Of course, Gertrude's primarily is there for the well-being, especially for our children, and that's, I think, from where I sit, it's a mutually beneficial relationship that.
Onjoria a ikiro cia thi na cia gatagati-ini ni matanyitwo kuguneka kugerera mubango uria uruguritio unyitaniri-ini wa bengi ya I&M na kambuni ya B-Lab Africa. Thĩinĩ wa mũbango ũyũ, onjoria makuheo gĩthomo kĩrĩa gĩkũmahotithia kũingĩra na maũndũ matiganĩte ma kĩwonjoria na kwarĩra mĩtaratara ya kũhũra biacara na njĩra cia kĩrĩu. Mũbango ũyũ kwambĩrĩria mweri-inĩ ũyũ na ũrongoreirie biacara iria cingĩragia baita ya ciringi cia gatagatĩ ka mirioni 6 na mirioni 120 harĩ mwaka ũmwe. Akĩaria hĩndĩ ya kũrugũria mũbango ũyũ, mũrũgamĩrĩri mũnene wa B-Lab Africa Lucy Muigai yaugĩte atĩ kambuni iria cirĩ gĩkĩro-inĩ gĩa gũthondeka baita ĩno nĩ cionanĩtie ndariri nene na ya atĩ no ciandandũke na ũguo nĩ cirĩ batara ũgĩ makĩria wa kĩwonjoria. Mĩario ĩno ĩnyitĩtwo mbaru nĩ Shamir Patel ũrĩa ũrũgamĩrĩire rũhonge rwa wendia wa wonjoria bengi-inĩ ya I&M. For us, we see SMEs as a key growth for the country. As we know, they contribute more than 1/3 of the GDP for Kenya and employ almost 80% of all jobs across the country. And for this to basically grow, we need SMEs to basically thrive in the market. But there are a lot of challenges out there, whether it's supply chain challenges, how do they get access to different forms of capital. And this training really makes these businesses a lot more resilient and be able to access this capital and grow over time. The Resilient Sustainable Business Program is a 9-week program, but it has 6 modules. And I believe these modules are really good in helping a business become more resilient and more sustainable as they make profit. We discuss on how can a company market themselves better. How do they choose their suppliers and how do they work with their suppliers? How do they be able to do impact selling? Because obviously we still want the business to be sustainable. The reason why this course is very important for small and medium scale businesses is because majority in Africa are just new businesses that are understaffed. And so first off, you need to meet that need of people need to know what sustainability is and how to use that knowledge to place themselves within the marketplace, to engage clients, and then to ensure that they are not just meeting the current needs, but also placing them in a situation where they're meeting future needs. Riboti iyo nĩyo ya tũtirihĩra gĩkũnjo kĩa mbere kĩa mũtambũrũko wa mohoro. Ndũkenyenyie mĩtambo ĩyo, nĩ tũgũcokereria tũingĩre thĩinĩ wa mbĩtĩka iharo-inĩ nĩ thutha wa ihinda rĩtarĩ coho. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward a legacy of genuine journalism. We bring in not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation, for reporting that digs deeper and informs better. Nitwirute kumatha kirathimo kia Ngai na wega wake. Niamu kurathimwo ni mundu urumbuagia aria matari hinya. Ucio Jehova ni arimuhaturaga hindi ya mathina. Twirute kumatha irathimo cia Ngai. Kwigwatira skiza tune kurathimwo hihinya *8